Welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. Thank God it's Friday. We are Kejang Henry Atimbe and Monique Naoshi Foot. So wishing you the best ahead of the day. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atimbe, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. La dernière de la semaine. Dernier rendez-vous de la semaine. Les titres à la une de votre journal. Rebondissement dans l'affaire de la jeune Nelly, 17 ans, qui s'est donné la mort au tribunal de Kribi. Ceci après avoir été reconnu coupable de vol de 200 000 francs CFA chez son employeur. Sa famille a décidé d'attaquer la plaignante en justice et l'État pour violation des droits et de fausses accusations. Election officials killed in the northwest region of Cameroon in what many have described as targeted killings. Accompagnement de Jenny Gento vers sa dernière demeure. La levée de corps de l'auteur du titre à succès débroussaillé a eu lieu cette matinée à la morgue de l'hôpital de la garnison à Douala. Avant l'inhumation demain samedi au cimetière de Ngodi, il est prévu une veillée artistique ce soir à la salle des fêtes d'Aqua. And UNESCO member countries prepare to ratify what is known as documents to protect underwater cultural heritage. Top stories. Bamenda. And if you are joining us, we are Kejang Henry Atimbe and Monique Naoshi Foot. So for the 1 p.m. Friday edition on Canal International, we swing straight to the northwest region of the country, in Bamenda precisely, where it has been a bloody weekend in the town of Bamenda for 3 days running. There have been waves of what is known as targeted killings with 4 victims. 2 of them have been senior officials of the elections management body. Now, the justice or mob justice is equally known to have played a role in the tragic happenings. With calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Collins, Stephanie reports. Whereas there has been a calm atmosphere in Bamenda for some months now after years of violence, the population of the Northwest Regional Capital are surprised with the latest spate of killings this mid-January 2023. Gunshot! This is the GBTTC street in Bamenda 3 subdivision, where the Elekam Council head for Jakiri in Bui division, Ufela Gilbert Tande, was shot to death on Wednesday evening as early as 7 p.m. I didn't even know when my husband opened the door again. I went out and he wants to board the gate so that maybe they're still around. As I was following him out, I saw those guys driving out with the car. My husband was just there pleading there. As he was standing there, I was trying to call him that no, he should come back and leave them. To my greatest surprise, I just remember the gunshot. Asked whether he could be indebted to anyone, the now widow Patricia does not seem to have any idea. None that I know of. I don't know of anyone. I don't know of anyone. Oh. After the act, the 2 assailants who came on a motorbike also drove away with the victim's car. By the time our reporters left the residence before 10 a.m. this Thursday, security forces had not yet set foot on the crime scene. Meanwhile, the divisional delegate for the same Elekam for Momo has also been killed at his New Road residence in Bamenda 3 this Thursday morning. Reports say Kayi John Fai was beaten to death by an angry crowd after a young man caught red-handed breaking into a house, allegedly confessed, usually selling stolen items to the Elekam senior official. Barely 2 days ago, a trader was whisked off from his shop at the popular Mobile Nkwen at about 7:45 p.m. by armed men on motorcycle, and when he resisted on the way to an unknown destination, he was shot and reportedly died in the hospital.
The very evening, gunmen dropped a man from their motorbike at the Behindshire public stand tab in Bamenda 2 and opened fire on him before riding off on top speed. The young man later died on the spot from his wounds. It is not clear if this inaugural violence for 2023 is in any way related to the announced senatorial elections. Well, sorry, very unfortunate indeed. May the soul rest in peace. And just 40 hours after the murder of the election officials in the northwest region of Cameroon, the head of the elections management body has appointed new persons to replace them. John Fire of Momo Division, killed in a very tragic circumstance, was replaced by Adehilda Shri, while Gilbert Ufala was replaced by Lawrence Kunsai in Momo Division, in Jakiri of the northwest region of the country. And efforts are intensifying to ensure that some African countries ratify the implementation of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. Some UNESCO member countries are in Cameroon, coming from Congo, Sao Tome and Principe, are meeting for 3 days to discuss progress made so far towards the ratification of that document to protect underwater. Ambo Gladys, Dibang reports. In the report from Ambo Gladys Dibang. The Yaoundé Central Hospital mortuary saturated. Not enough space for dead bodies. The freezing chambers have corpses for years and months. We have 54 abandoned corpses over a year. According to a prefectural law, any corpse after 120 days is considered abandoned. An example is the corpse of one lady now, 3,191 days as of April 2014. Her case falls under the category identified as abandoned due to family contest. This other, unidentified and unclaimed category, the big challenge to every mortuary management, especially cases of accidents, gunshot wounds on criminals, trauma foreigners, etc. The reason for abandoning corpses, some families claim, is the cost attached to it. Hospital bills, mortuary fees, the cost of burial, the circumstances of death, especially someone the family had wished dead long ago, some relatives are not aware, and more. The long period of piling upon piling in mortuary freezer chambers, really awful years, but the risk of contamination, the worst. The situation is often a common barrier, mass grief for all. The senior divisional officer from Fundi, here in Yaoundé, is the head of the commission in charge of that process. But this is done after the list with names of death is published for a period of 1 month. La dernière liste que nous avons publiée a fait plus de 3 semaines en espérant que les familles puissent venir identifier certains qui sont sur la liste. À ce jour, nous n'avons personne qui est passé. The public is called upon to understand that the only right a dead person has is at least a decent burial. Well, thanks very much, Beatrice Ngama reporting there. That was our Yaoundé Bureau Chief Correspondent reporting there. Unfortunately, we're sorry for that mix-up. As Makusa Mogul, Jenny Gentle will be laid to rest in the bosom of his ancestors tomorrow morning. C'est donc l'ultime réunion préparatoire pour les obsèques de l'artiste Jenny Gento. Hier, les amis, les membres du comité d'organisation ainsi que les membres de la famille de l'artiste qui a réussi le titre débroussaillé dans les années 86 au Cameroun, eh bien, il y a 1 heure, 2 heures de temps seulement que sa dépouille est partie de l'hôpital, la morgue de l'hôpital La Garnison de Douala pour un tour de ville. Ensuite, le corps sera déposé à la paroisse Sainte-Monique de Maképé et ce soir, une veillée artistique est prévue à la salle de fête d'Aqua. Je vous propose quelques réactions du président du comité d'organisation et le président d'honneur, Georges Dixon, et Dédié Yango. Généralement, les artistes s'organisent à part et la famille nucléaire s'organise à part. Mais pour une fois, nous sommes avec la famille et ce qui facilite les choses. Donc nous sommes fin prêts, on est là à la dernière minute pour essayer de voir des choses qui restent à ajuster et qu'est-ce qu'il faut
modifier. Je voulais également dire à ceux de la diaspora qui n'ont pas pu venir, de dire un grand merci pour la contribution qu'ils ont faite à partir de là où ils ont été. Parce que vraiment, c'était énorme, c'était formidable la mobilisation qu'ils ont eu à faire. Vivement qu'ils ne s'arrêtent pas seulement sur Djené, qu'ils le fassent pour Kambibria, pour Zebela, Pendadale. Au niveau de l'organisation, ça s'est bien passé parce qu'avec Longa TV au niveau des réseaux sociaux, il a pu toucher la diaspora, les mécènes et autres. Et nous également, nous avons fait le porte-à-porte. C'est un travail de longue haleine, on n'a pas dormi. Pour rester dans le versant de la nécrologie, le footballeur camerounais, l'international Bami Modeste, sa dépouille a rejoint la terre de ses ancêtres par Yaoundé Simalène. Ce jour, nous y reviendrons. Il y a peu de temps, l'opinion publique a été secouée par l'affaire de la jeune Nelly, 17 ans, qui s'est donné la mort justement, c'était au tribunal de Kribi, reconnu coupable de vol d'une somme de 200 000 francs CFA en complicité avec son petit ami chez son employeur. Et donc, la famille des deux, c'est-à-dire la jeune fille et son copain, ont décidé d'interjecter appel en adressant une plainte contre la plaignante et l'État du Cameroun pour fausses accusations et violations des droits de leurs enfants. Reportage Aimé Catherine Moukouri. Dans la cité balnéaire de Kribi, l'affaire Nelly continue de faire des vagues. Le procureur de la République vient d'instruire une enquête pour voir clair sur son histoire et celle de son petit ami Thierry Marcel. Détenu à la prison de la ville, il séjourne à l'infirmerie de l'espace carcéral depuis quelques jours, après avoir lui aussi essayé de se donner la mort comme sa bien-aimée. Clamant son innocence dans le cas de vol pour lequel il a été inculpé, le jeune de 18 ans et sa famille ont fait appel aux professionnels des droits de l'homme pour dénoncer ce qui est, selon eux, un traquenard tendu par l'ex-employeur des tourtereaux qui dit s'être fait dépouiller de la somme de 200 000 francs CFA par ceux-ci. Il s'agirait d'une Camerounaise retournée à l'étranger après quelques semaines passées au pays. Et en rappel, la mineure a fugé de Douala. Elle se retrouvait chez cette dame-là qui n'a même pas pris soin d'appeler les parents de ces mineurs, pas de se rapprocher, n'est-ce pas, des affaires sociales, encore moins de la police judiciaire pour signaler qu'ils avaient des mineurs, mais qui employaient les mineurs chez elle pendant presque 2 semaines, sans rémunérer d'ailleurs. Selon les avocats du jeune garçon, Thierry et Nelly travaillaient clandestinement depuis seulement 2 semaines chez la dame, Nelly comme ménagère. La jeune fille qui avait quitté brusquement son domicile à Douala était recherchée par les membres de sa famille. C'est dans un cercueil qu'elle leur reviendra. La petite a été enterrée quelques jours après. Elle qui avait déclaré froidement, après son jugement, préférer mourir au lieu de rester innocemment prisonnière avant de se jeter du premier étage du tribunal. Nous nous sommes rapprochés d'ailleurs du commandant de brigade de Dombé qui était, n'est-ce pas, l'officier en charge de cette enquête, qui a déféré d'ailleurs des enfants. Et au regard des éléments que nous avons, sans véritablement être péremptoire, il s'agit là d'une question fondamentale de violation grave des droits de ces jeunes. Les parents de Nelly ont porté plainte contre l'employeur de la jeune fille et contre l'État du Cameroun, représenté par le tribunal d'instance de Kribi. Encore un gang de malfrats hors d'état de nuire à Bafoussam. La police déterminée à tordre le cou au grand banditisme vient de prendre dans ses filets des voleurs présumés spécialisés dans le braquage à main armée. Les 4 renégats actuellement entre les mains de la justice ont été présentés à la presse. Reportage de Michel, Solution Pourquoi ? Les populations peuvent souffler. Après le gang de la Socade la semaine dernière, la bonne collaboration entre les unités de police de Bafoussam a permis de mettre la main sur un gang de 4 autres présumés malfrats. Tchounchou alias Ibrahimovic, Ismaïla, Fouapilonsi Bienvenu et le chef de gang Hassan alias Sodia. Tous des repris de justice sont âgés entre 23 et 35 ans. C'est pour dire que nous travaillons en synergie, il n'y a pas de cloisonnement, surtout quand il s'agit de la lutte contre le grand banditisme. C'est grâce donc à l'action importante du groupement spécial d'opération GESO que ces redoutables gangs
ont été mis hors d'état de nuire. Nous n'hésitons pas toujours de sensibiliser la population, de pouvoir nous donner toute information susceptible de mettre hors d'état de nuire des fauteurs de troubles. Spécialiste du braquage en main armée, il aurait opéré dans plusieurs villes du pays. 8 millions de butins emportés dans un magasin de brocante libanaise à Douala. Des pertes déplorées par leurs victimes s'évaluant en dizaines de millions de francs à Bafoussam sont, entre autres, des faits d'armes. Dans leur mode opératoire, après avoir ciblé les domiciles, ils planquent aux encablures des domiciles. Et lorsque les victimes regagnent les domiciles, au moment d'ouvrir le portail, c'est avec une violence indescriptible qu'ils se ruent sur les victimes et sous la menace des armes, ils les dépossèdent de leurs biens et d'énormes sommes d'argent. Sodia, le chef de gang réputé très rusé, au vu de ses exploits de volatilité finalement arrêtés par le groupement spécial des opérations à Yaoundé. Son exploitation permettra de mettre la main sur 3 autres membres du gang, 2 armes à feu, des munitions et quelques prises de leur récent forfait. Sur instruction du délégué général à la Sûreté nationale, ils sont transférés à Bafoussam pour la... Focus sur le site de l'hôpital annexe d'Ayos. Sur ce dernier était construit un centre sanitaire par un Allemand en 1914 dont le spectre des soins s'étendait aux régions du centre et de l'Est. Le docteur Léon Clovis Eugène Jameau y a ouvert un centre desquels le défunt Premier ministre camerounais Charles Assalé, qui a été major de sa promotion en 1950, n'est plus que l'ombre de lui-même. Karel Mesatiachouya, Michel Foucault. Les signes des affections dont souffre cet hôpital, visibles dès l'entrée. La plaque signalétique est mal en point. Un peu plus loin, des bâtisses, toutes ou presque, rongées par l'humidité vous accueillent. À l'intérieur aussi, ce n'est pas la grande forme, comme ici au laboratoire. Pas d'ampoule dans les réglettes et des appareils défectueux depuis 2019, nous dit-on, tués par l'électricité clignotante ou quasi inexistante. On passe parfois des jours, voire des semaines sans électricité. Nous avons quand même un groupe de secours qui, c'est vrai, à cause de sa consommation, nous ne pouvons pas utiliser souvent. C'est ici qu'est installé le groupe électrogène en question. Des voix indiscrètes signalent que l'appareil est malade, même si le malaise n'est pas aussi grave que celui dont souffre le château d'eau. Le précieux liquide ne coule pas depuis belle lurette. Ce n'est pas facile, mais nous avons des sources alternatives. On va puiser de l'eau dans les forages en ville, on trouve des solutions. La ressource humaine aussi manque à l'hôpital régional annexe d'Ayos, dans le département d'Union et Foumour, région du centre. Autre bobo détecté dans cette structure sanitaire. Nous avons des accidents qui arrivent ici, pas de remède à la pharmacie. D'où le faible taux de fréquentation enregistré dans cet hôpital. Le patron de la santé publique, qu'accompagnent autorités et élites du coin, est justement venu prendre le pouls. Son ordonnance pour le remettre sur pied. Nous allons réfléchir avec notre collègue du ministère de l'eau et de l'énergie sur comment faire pour que cet hôpital soit autonomisé en eau et en électricité. Sur le plan infrastructurel, nous avons vu qu'il y a beaucoup de bâtiments qu'il faudrait réhabiliter. Sur cette prescription repose l'espoir de voir renaître cette structure hospitalière qui, soit dit en passant, est le berceau de la médecine au Cameroun et en Afrique équatoriale. Mener la guerre contre le discours de haine au Cameroun, 1000 jeunes volontaires sont recrutés pour ce combat. Henrique Djangatembe. And the fight will be conducted across the country where 1,000 young Cameroonian volunteers have been recruited by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education to fight hate speech and fake news on the social media. But then experts are questioning how concrete will this unfold and the expected results. Hyacinth Chia reports on that. They have started filing in their applications to serve as electronic volunteers, if selected among the 1,000 young Cameroonians, to embark on online campaign against violence, fake news and hate speech spread over the social media. The youths are the most who occupy the social medias, and when they go there, they are more apt. They will have enough material, they will have what it takes for them to intervene on social media and counteract or fight against hate speech. The initiative by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monona Fosso, under the instructions of the head of state, is baptized Patriots of the Social Media,
will see the selection of youths capable of preaching the moral values. The criteria for selection is clear in the tender documents. The youths are Cameroonians who, with goodwill and who are ready to fight hate speech. But according to some civil society activists, the drive has been wrongly calculated and may not yield the expected result. I accept that there's abuse in social media use, and we risk even increasing the use of hate speech if the Cameroonian people are not motivated by political gains. The 1,000 youths will be expected to craft enough sensitization messages and constantly circulate them on their different handles of the social media to redress wayward users. Much has seen some schools-related gender-based violence in Cameroon remains preoccupying, with human rights organizations drawing the attention of journalists to the problem, as they say it is very much, as well as parents experiencing one form of gender-based violence. Human rights organizations are saying that they are bent on eradicating this phenomenon. Vendredi. School-related gender-based violence in Cameroon is a call for concern. Human rights experts have continuously cried out. School-related gender-based violence, to me, we have faced this kind of violence. Either you were sexually harassed, either you were punished because you were talking to a girl a teacher was looking at, either you are a girl who was punished because somebody wanted to get you and you refused, either you are... There's a lot that is going on in school. These refers to acts or threats of sexual, physical or psychological violence occurring in and around schools, perpetrated as a result of gender norms and stereotypes. Most go underreported reason for the wake-up call for journalists in Cameroon. In a workshop in Douala organized by human rights organization, Gender Empowerment and Development, journalists were schooled on techniques of reporting school-related gender-based violence. These tools and methods are those we think are participatory enough, and they can help you also to build a capacity as well as report in a gender-responsive way. It should be noted, Gender Employment and Development organization has been working for close to 6 years now and continue to... Maureen, and of course we talk training. It's now very official. 250,000 francs is the amount or the fee that is needed to be trained to obtain a B license in driving. In fact, this figure, this amount has actually galloped from 150,000 francs. And so 8 years ago, Cameroon's Transport Office set up what is just known as the new approach to be trained in the driving or in driving, which is 3 months. But then officials of the training school say it's 4 months, and that is why there's just been an increase, as Saleh Sherifa reports. 8 years ago, Cameroon's Transport Office had changed driving school apprenticeship period from 3 months to 4 months. This was to avoid low-quality training skills not respected by all driving schools. Driving school promoters agreed on putting it on practice as the year 2023 began. This amount, 250,000 francs, is in relation to the official hourly quota imposed on driving schools. There were a lot of debates at the beginning. We wanted to put the amount at 400,000 francs because we inquired from other African countries. We've taken into account the expensive cost of living for Cameroonians. One of the resolutions taken at the end of the general meeting on December 2022 was to agree on 250,000 francs for training to obtain the B license to cover up expenses within the 4 months, which according to the National President for Driving School Promoters, Nga Misobo, might increase 3 years from now. Many Cameroonians discouraged given the present hard economy. People were spending more because when you pay 50,000 francs and you were given 10 hours of lessons, at the end of the day, you were given a vehicle. You couldn't drive and you came back to the driving school to pay for retraining. With life that has become so expensive, it wouldn't be easy. Someone like me, it doesn't encourage me.
4 months of apprenticeship will consist of 40 hours of theoretical lessons and 20 hours of practical lessons. By so doing, quality driving skills shall be obtained. Thanks, Sherifa Saleh reporting there. And now we talk sport.